Either for example, vi set vi vådan du tin passa egenskapen tin texten. Men kan vi också göra andra HTML-element responsive. Bilder och video kan vara vanskelig att göra responsive fordi de kan ända upp med att bli ännu mer och därmed sakta att ladda ner. Därmed göra och laga en responsive design betyder att göra någon förvant. Oavsett vad du väljer vill det vara någon som mister. Brukar bilden som du normalt vill. Definiera bredden och höjden och skapa bilder som är riktigt större för standard design. Det är tre metoder som vi kan jobba med bilder. Först, vi kan bruka bilderna som vi normalt vill. Vi definierar bredden och höjden och skapar bilder som är riktigt större för standard design. Också vi kan sätta bilderbredden till någon flexibel och lägga bilder i en stor finstörelse slik att den kan böjas för att passa till stor eller små skärmen. Andra bilden som visas avhängig av enheten som visar den. Med den första metoden är tabben vanligtvis små skärminrättningar fordi webbdesignere pleier å bygge sine sider for å se bra ut på stasjonære PC-maskiner. Den andre metoden er tillaten fordi den sikrer at bildet passer på både mobil- og PC-maskiner. Men hvis bildene er for store, tar de for lang tid å laste ned på smarttelefoner. Og hvis de er for små, ser det forferdelig ut om det blir endret over deres absolutte grense. Så vi har også den tredje metoden som forsøker å løse både nedlastingsstørrelsen og dimensjonsproblemet. Ved å vise forskjellige bilder til forskjellige enheter. For eksempel, vi kan ha en My Avatar Small for smartphone eller handheld enheter, og vi kan ha andre som kalles My Avatar Large for normale PC-maskiner. Ja, så med dem kan vi sikre at kunder på mobile enheter får små biler som laster ned raskt. Mest responsive nettsteder bruker den andre metoden, men hvis du må ha veldig store bilder, kan du bruke den tredje metoden. Her kan dere se en liten kode som lager bilder responsive. Alt du trenger å gjøre i stillaket er bredden til 100%, høyden til auto, og du gir maksimum bredde til absolutt bredde på bildene dine. For eksempel kan du ha et stort bilde av en hund som er 1920 og other dimension er 1142 pixels. Hvis du legger dette direkte inn på websiden din, vil dette være en flott brett for nesten alle mobile nettlesere. Men hvis du ser det i et vindu som er bredere enn 2000 pixel, begynner bildet å forrite og se dårlig ut. Så du vil ikke at den skal endre størrelsen til større enn kanskje 600 pixels. Så dette er dette du bestemmer maksimum bedre for å være. Så du kan bruke den koden her. Bakgrunnsbilder kan også svare på endring og skalering.
Having vissa tre forskjellige metoder for å jobbe med bakgrunnsbilder. Så det første, hvis egenskapen for background size er satt inn content, vil bakgrunnbildet skalere og forsøke å passe inn i innholdets område. Imidlertid vil bildet beholde disse størrelsesforhold. Hvis en andre metoden, hvis egenskapen for background size er satt inn 100%, som du ser her, vil bakgrunnbildet strekke seg til å dekke hele innholdsområdet. Så du kan endre du har forskjellige forhold. For eksempel 50% med 100%. Det tredje måten, hvis egenskapen til background size er satt inn cover, vil bakgrunnbildet skalere til å dekke hele innholdsområdet. Legg merke til å dekke verdien hodeaspekt for hodet, og den bakgrunnbildet kan klippes. På mange måter er det enda enklere å lage videoer som jobber med bilder. Dette skyldes at HTML5-videotaken lar deg legge inn flere bildefiler. Fra hverandre informasjon vil nettleseren bruke kildefiler som er best for den. Med Media Query gir deg enda mer informasjon. Ha en HTML for å legge til en video. Så vi bruker socks og video som vi har laget før. En video.mp4-filen ble skutt på 1920 og 1080. Og selv om det ser bra ut på noen enheter, kan det være for stor eller for lite for andre. Så du kan legge til i en annen videoinnspilling på for eksempel 720 og 480 på mindre skjermen. For å vise den lille versjonen på små skjermbilder, bruker du en Media Query på source-tag, som du ser på skjermen. En nettlesere som bredere enn 408 pixels lastes automatisk og spiller den større filen i stedet for den mindre. Datatabeller er et sensitivt emne for responsive webdesignere, fordi de ofte er veldig store og dermed kan være vanskelig å håndtere på mindre skjermer. Det kan være fristende å legge til skjermen noen, så dine tabeller i telefonskjermen og bare vise dem på større skjermstørrelse. For eksempel tablet eller normal PC bare. Men det er ikke et alternativ hvis tabellene krever innhold. Designere håndterer vanligvis tabeller i responsive webdesign på tre måter. Først vi kan endre størrelse på cellene, som du ser eksempelet i skjermen. Og justere tabellen. Du har noen andre tabeller. Og kjenn eller skjul innholdet som vi mentionte allerede. Så endre størrelse på cellene er det enkleste måten å håndtere tabeller på, fordi det er slik at tabeller organiserer seg som standard. Så først bør du å lage tabellen 100% i bredde. Som du ser du koden på skjermen. Dette vil hjelpe tabellen fleksibilitet
thì nó passe tin ulik strenza and hette. Men và mẹ tabellen mẹ brette column vis to share på en smart telefon ville detta vara förstått för skärmen och kräva horisontal rullning. Så du kan se på exemplet vi har ett problem här i bägge tillfällen. Så det är inte bra att ha ett stort tabell, men vi kan inte se alla kolonnerna. I andra tillfällen det är heller inte bra för hela tabell till att passa på skärmen med för liten skriftstörelse. Men i några tillfällen av ändra störelse på texten innan i tabellen kan hjälpa oss list att passa bättre. Men jag tror att det jobbar inte så bra i de mesta tillfällen. Så den annan måte som jag anbefaller är rejustera tabellen. Så vi ska bruka responsive design principer med media query för att uppdaga om viss skärmen är mindre än störelse på tabellen vårt. Vidare ska vi reformatera tabellen. Tabellen rättelse blir ett tabell i sig själv. Som du ser på exempel i skärmen. Det är detsamma det hela skärmen visar en rätt i det förra tabell. För att gå till nästa rad swipe vi eller klickar vi på nästa knappen. Också för desktops den vanliga tabelupplevelsen och för mobilen får en ny uppdaterad och enklare att utforska tabellen. Vi ska se hur vi kan jobba med den exemplet lite i next demonstration. Here I would like to present to you a small demonstration on how we can reformat a table to have the one fit to a mobile or tablet screen. So let's look at this typical exercise. This is nothing difficult. This just write down a table. So we have the first table heading with the description of the person, with the name, title, and a date of birth, and also other like studies information. And then down here we have the information of 1, 2, 3, and maybe 6 different students. And this also non-complex CSS format of the table. So first we restart the margin and padding for all elements, and we do the format with the fonts. We have some also giving the margin, and we do some styling for the tables. And we want to have the zebra stripping here. That means like the color change in every round. And since I coded it already to save our time, we can see that this is the table we want. So it looks simple, but it's very clean and neat in the PC's browser's screen. But let's imagine that we will see this table on a smaller device, on a smaller screen. So we simulate for the small screen by collapsing, decrease the size of the net browsers. So it can happen in this way. So we already see the problem we described before. Once we want to see all the informations in the table, we have to use the scroll, going left, right, or up, down. So the way we recommend to do is to reformat the table.
And we will see this from this example. So I first do is just to move the same format for the table as we have for the normal PCs to the file style.css. So there's nothing different from what we have here. Just provide the external link. So at the HTML page, someone to format the table can also reuse this file. But the interesting part is lie in the media query that we have here. So I will write the code one by one so we can see how it changed. So first, we don't want the table stay in this format anymore. And in a smaller screen size, for example, less than 760 pixels, we want it to span out. So it means every columns, every round become a table by itself. So we're doing it by firstly flat out the table. So we say that display equal to block. So that means all the elements here will display the content like the paragraph. So from top to down. So let's see what we have as a result here. So instead of having every table from left to right and then the round to round, we have everything now go straight from top to bottom. So this is the first, the headings, the first round data, the second round data, and etc. We want to remove the first we want to remove the heating here, and instead of the to having the heating in this way, we want to have the heating before the real data. So by doing this, we can say that we want to have all the heatings to be positioned in where else, which is not visible from the screen. So we change the position to absolute. It's the easier way that I can handle the position to put it in the exactly place that I want. And let's say it's going to be so far away. It's absolutely not inside the screen. So practically the table heading is moving somewhere here or even further. Now let's do some reformatting with the table. Uh, we want to make the round, the previously is a TR tag, now to be formatted as the border for the whole table. And now we want to make the data cells before, which is TD tag, now become the round. So we just format it in the way it look like a round. So notice that here the round is only having like one column, one single column. But in case we want to have the round have two columns, so the second one will be the real data and the first one is the heading. So we will reserve the space to insert the heading later. So that means that we need to move all the data here to like the later right part of the column. And we're doing this by saying that the padding left to be 50%, which means we move all of the data here to the centers. And we refresh the file. So now is what we have. And now we want to do formatting and inserting the title for each data here. So that means we recreated the heading for each of the data round.
So we use the per pseudo code before, which means that we insert some content before the td element. Here we insert some space, and then we insert for every single td based on their positions. So for the first one, which is James, for example, which we will insert the content first name before the td. So you can search more about per pseudo classes from the CS3 Leksjon. We save it, and now we look at the new table that we have. So in this way, we insert on the content on the as the table title. And the final step to do is to add more media queries. For example, we want to get it see well in an even smaller size. For example, in the mobile phone, or of course for the iPad as well. Yeah, so by doing this way, we add two more media queries, and we just change the size of the body, so the table will be adjusted accordingly. So this is the final outcome we have. Let's look at it again. So with the larger screen, it displays perfectly fine, but also for the smaller screen, it also gives it a very gentle outlook.